So daktari mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kuungana nasi jioni hii ya leo ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk. Mimi ni Faith Kaulu, aliyepembeni mfasiri wa ishara jioni hii ya leo ni Bi Edith Cross. Bila shaka mtazamaji, ni mengi ambayo tumekuandalia, ila kama ilivyo ada, kabla hatujazamia, kwanza kabisa tupate vipasho. Mosi college hapa wanataka ipewe chata, na nimesema kabla uhuru. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya waanza rasmi ziara ya siku 5 eneo la Magharibi ya kujifunza ufundi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira. Kenya Kwanza kitakambi ukanda wa Pwani. Leo hii naibu wa rais akifanya kampeni katika kaunti ya Kilifi. Na angalau watu 21 wameuawa kwenye shambulizi katika shule ya Robb Elementary, Texas, Marekani. So daktari mtazamaji, moja kwa moja tuzame taarifa zetu kungi kuomba tuambatane hadi tamati. Sasa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameanza rasmi ziara ya siku 5 eneo la Magharibi ya Kenya, hili akikita kambi katika kaunti ya Vihiga. Katika ziara hiyo, Odinga ameahidi kupigana na jinamizi la ufisadi, akiapa kuchukulia hatua kali watakaopatikana na hatia kama hiyo. Anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Kirosi, tiketi ya Raila Karua imezidi kupokea upato mkubwa. Vihiga, kaunti ya nyumbani ya kinara wa ANC Musalia Mudavadi. Raila Odinga na kikosi chake cha Azimio la Umoja wakatua hapa kwa madaha, mihemko na mbwembwe, nia ikiwa kumega wingi wa kura zaidi ya 270,000. Viola Mugambo ikilia kuna. Baada ya kufanya mkutano na viongozi, Odinga na jeshi lake wakaingia nyanjani, ambapo walikutana na wakazi wa maeneo ya Cheptulu, Shamahoho, Mwale, Ebukole, Ebusakami na hatimaye Luanda alipoandaa mkutano mkubwa. Odinga akawapa ahadi nyingi wanavihiga, ikiwemo ukuzaji ukulima, biashara na miundo msingi, lakini muhimu zaidi akaahidi kuinua kiwango cha chuo cha Kaimosi na kufikia ngazi ya chuo kikuu. Kabla uhuru hajatoka, atakuja hapa na kupeana chata ya Kaimosi University. Uteuzi wa Martha Karua kuwa mgombea mwenza wake ukazidi kushabikiwa, huku viongozi wa eneo hilo wakiwaponza Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, wakidai kuwa wao kujiunga naye naibu wa rais William Ruto katika muungano wa Kenya Kwanza ni kupotoka. Tutatembea na wewe pamoja na mama Martha Karua, manake tuko na imani na nyinyi. Wale wengine wenzetu walipotea, wakija hapa mwambie mumepotea. Mnasikia? Wakina Musalia na Wetangula wamepotea, na tutaki wapoteshe walio wetu. Odinga amekariri nia yake ya kupigana dhidi ya ufisadi iwapo atachaguliwa kwa rais, akisema kuwa uchumi wa taifa utapiga hatua tu iwapo zimu hilo litazimwa kabisa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Siku ya 40 imefika, sio? Tutawatoa nje. Tutaonyesha vile serikali inaendeshwa. Tutasafisha serikali. Tutainua Wakenya kutoka kwa hali ya ufukara. Sawa vijana? Leo ni siku ya kwanza kati ya 5 ambazo Odinga na msafara wake wa Azimio watarindima ngoma yao ukanda huo wenye wingi wa kura. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Mtazamaji, muungano wa Kenya Kwanza unaongozwa au ukiongozwa naye naibu wa rais William Ruto leo hii umeendeleza ziara yake ya kisiasa katika maeneo mbalimbali kaunti ya Kilifi, huku naibu wa rais akiambatana na viongozi kutoka ukanda wa Pwani kama vile Hassan Omar anayegombea wadhifa wa gavana katika kaunti hiyo, miongoni mwa viongozi wengine. Nicholas Kivite anatuarifu zaidi.
Mapema leo viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu wa rais William Ruto waliendeleza shughuli zao za kujitafutia uungwaji mkono katika kaunti ya Mombasa, ambapo walifanya kikao na wafanyabiashara katika kaunti hiyo na kutoa ahadi kuwa wataimarisha shughuli za ufanyabiashara hasa katika viwango vya chini. Nataka vile vile niseme ya kwamba wakati nimeketi hapa nimefaidika bahali pakubwa kwa mawazo ambayo nimeyasikia hapa. Mumetueleza kuhusu mambo yenu ya kilimo. Nataka muelewe wale ambao mnahusika na mambo ya kilimo katika sehemu hii, tumekwisha kubaliana na Wakenya wa sehemu zingine kwamba sasa hatutakuwa tunaagiza raw materials ya soya, ya sunflower, ya simsim. Haya tutaanza kuyazalisha katika taifa letu la Kenya. Viongozi mbalimbali wa wafanyabiashara walipata nafasi ya kuelezea shida wanazopitia. Kwa mfano, kiongozi wa wafanyabiashara wa tuktuk aliteta kuwa wanalipishwa pesa nyingi kupata leseni ya kuendesha tuktuk, huku akiomba kiwango hicho cha pesa kipunguzwe na kuongeza kuwa sekta hiyo imewapa vijana wengi ajira. Na viwango vya spares zimepanda na viwango za tuktuk zimepanda, inakuwa hawezi contribute kuboresha ile association yao. So wajua vitu kama hivi, ushuru zikishuka, returns zikishuka, stages zikipatikana, tunaweza kusema tunaungana kwa jambo fulani, lakini tuko na associations. Halid Omar ambaye ni kiongozi wa wahudumu wa matatu katika kaunti hiyo alisema kuwa uchumi wa sekta hiyo umedorora kutokana na kudhalilishwa na askari wa barabarani na pia serikali ya kaunti ya Mombasa. Viongozi mbalimbali waliandamana na Ruto katika kikao hicho, ambapo walisisitiza kuwa wataboresha uchumi. Hassan Omar anayegombea wadhifa wa ugavana katika kaunti hiyo na tiketi ya UDA alitumia nafasi hiyo kujipigia debe na kumtafutia Ruto uungwaji mkono katika maeneo ya pwani. Wewe Uhuru Kenyatta na familia yako mutaregesha Kenya National Shipping Line, mutaregesha CT2 kwa mikono ya raia wa Kenya katika siku ya pili ya uongozi wa Ruto. Baadaye Ruto aliandamana na viongozi mbalimbali na kuendeleza ziara yao ya kisiasa katika maeneo ya Malindi, Mariakani na Kaloleni katika kaunti ya Kilifi. Akizungumza na wakazi wa Malindi, Ruto aliwahakikishia kuwa serikali yake itaboresha hali ya uchumi iwapo watachaguliwa kuwa rais. Watu wa Kilifi tunaelewana? Tumesema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo na kwa ufugaji. Si nyinyi ndio kuamua? Tarehe 9 mwezi wa 8. Wale wamezoea kutupanga mwaka huu watajua hawajui. Watajua mwaka huu watajua hawajui. Gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya naye aliwarai wakazi wa Kilifi kumpigia Ruto kura katika uchaguzi mkuu ujao, huku akidai kuwa ndiye anaweza kutatua matatizo yao. Yule mzee wa kitendawili, kiongozi wa Azimio, hajatufaa lolote kutoka tumpigie kura. Hivi sasa hana ajenda yoyote. Ajenda yake ni chuki kwa Gavana Kingi kufanya kazi na Mheshimiwa Ruto. Kwa upande wake, gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi aliwakashifu viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya na serikali ya Kenya kwa jumla, akidai kuwa imeshindwa kushughulikia migogoro ya ardhi inayowakumba wapwani. Gavana wa kaunti ya Machakos Daktari Harfan Mutua kwa upande wake alilaani tabia za Wakenya za kuwachagua viongozi kikabila, akidai kuwa tabia hiyo imechangia hali ya umaskini inayowakumba Wakenya wengi. Ukiangalia umri wa William Ruto na umri ya deputy wake, ukifanya average inakuwa ni miaka 55. Ukichukua umri ya yule jamaa kitendawili na deputy wake ufanye average ni 79. Hii Kenya nikiangalia hapa naona vijana wengi. Tunataka kijana ne... Ziara hii inajiri huku zikiwa zimesalia siku 75 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Nicholas Kibite. Mtazamaji, tuvuke katika kaunti ya Homa Bay ambapo watu 20 wakiwemo wamiliki wa vibanda ya mboga na maduka wametiwa mbaroni kufuatia msako unaoendelezwa na halmashauri ya Neema ili kupiga vita uchafuzi wa mazingira na utupaji taka ovyo nchini. Ni operesheni iliyoanzishwa hiyo jana mkoa wa Pwani na unatarajiwa kuendeshwa kote nchini. The issues that we are looking at was compliance to polythene paper bag ban
This was banned in 2017, and I think still a few people, I think, are smuggling polythene papers into the county, and we were able to arrest so many people. So on polythene papers, EDL and EA, we've been able to arrest about 20 people, ranging from supermarkets to hotels to private individuals to other institutions. There are about 20 in the police station to be presented to court tomorrow to answer to charges. It's important for us to mention that this is not the end of the inspection. We'll be able to do it time and again, because actually we shall never rest until environmental law is complied with. It's important to mention that the joint inspection is on. We'll work here in Homa Bay, work in other sub-counties, and even go to the neighboring counties so that we see how these people comply with the environmental law. South Lake region, as part of Nyanza, we are doing this enforcement so that we can safeguard Lake Victoria. Whatever we are doing, we are thinking about the lake, because the lake, that's where we get fish, we get wildlife and livelihood. So we are entrusted as NEMA to ensure that we have a clean and healthy environment. So anybody who is impacting or having any waste or banned plastic that are going to the lake, we are really coming for you. Mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, ila salia papa hapa manake tutarejea hivi punde. Jesus said, "Call unto me and I will answer." How can you just leave a job and it's from that job that we were getting food and our daily bread, and then you tell us that God spoke to you? Consider your ways. Whenever Jesus was not received, he moved on. Follow me. Brothers and sisters, in following Christ, we lose. You may lose relationships. It's an individual calling. Somebody who is committed to the one they are following. But what is the cost of following Christ? Following Jesus is not always after other revelations. Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Call unto me every Wednesday at 8 p.m. only on Kirk TV. Founded in 1922 by missionaries from Scotland, it is a women's group in the Presbyterian Church of East Africa. A fellowship of women and girls that has experienced exponential growth over the years. We have achieved greatly in terms of numbers, because indeed Women's Guild have grown. Shaped and mentored the lives of young girls and women. I'm very excited and I'm very grateful to God for this opportunity. Transformed families. We advocate that we need to bring up our families well. The women ministry has helped to raise the family and impacted the society in a big way. The Women's Guild, the PCA St. Andrews Women's Guild, started this home just to extend compassion. Na kikaibigia hata katika miradi ya kusaidia, miradi ya kutoa karo kwa watoto ambao labda wameshindwa kupata elimu, miradi ya kulipia watu mahospitali. As the Women's Guild celebrates 100 years since its inception, tune into Kirk TV every evening from this Thursday the 26th of May to Saturday the 28th of May for an informative piece about the PCA's Women's Ministry, the Women's Guild, its history, impact, and the journey thus far. Na mtazamaji, shukrani jazile kwa kusalia papa hapa na karibu tena. Sasa serikali ya kaunti ya Nyandarua imezindua mpango wa miaka 10 wa kurejesha ubora wa misitu kama njia mojawapo ya kuoanisha sera za uhifadhi wa mifumo ya udhibiti kauntini humo. Hafla hiyo iliongozwa naye Gavana Francis Kimemia. Hebu tupate taarifa hiyo kikamilifu. Kaunti ya Nyandarua ikiongozwa naye Gavana Francis Kimemia imezindua mpango wa kurejesha na kuimarisha misitu kauntini humo. We are here to launch the Nyandarua County Forest Restoration, Landscape Restoration Strategy. And this is a very interesting document. It's
It's a 10-year document, and it aligns itself with the African agenda for the landscape and forestry restoration strategy. Mpango huo wa mwaka 2021 hadi mwaka 2030 unalenga kuhifadhi mazingira na kuongeza idadi ya misitu Nyandarua. As you know, the Kenyan target is 5.6 billion trees that are supposed to be planted by the Kenyan government. The constitution requires that we should have achieved about 10% of the forest cover, and we have exceeded those targets, but much more needs to be done in Nyandarua County in terms of the tree cover. From what we got this morning from the analysis by the national government. Akizungumza kwenye hafla uzinduzi huo, Gavana Kimemi amesema kuwa iwapo mpango huo utazingatiwa, basi kaunti ya Nyandarua itapanda miti milioni 10 ndani ya miaka 10 ili kuimarisha mazingira na utunzaji wa misitu. In 10 years, we will grow 10 million trees. Plus 10 is the minimum. Currently, since I became governor, we have been doing 2 million trees per year. So from now on, then we are approaching the 10 million trees in 10 years, and that will move Nyandarua from the 26 and 27% respectively of tree cover and forest cover to possibly that 5 and 30% respectively. Mhifadhi mkuu wa misitu Julius Kamau amepongeza kaunti ya Nyandarua kwa hatua hiyo, huku akitaja kuwa Nyandarua imepiga hatua kubwa katika kuongeza idadi ya misitu na kuhifadhi mazingira. I want to congratulate the county government of Nyandarua led by His Excellency Bwana Kimemia, because it has been able to move itself in that strategic approach from what I would call 18% forest cover in 2018 to now 26.2% forest cover. That's a big percentage growth. They have also been able now to currently record a tree cover of about 27.56%. That's a big milestone. Kaunti ya Nyandarua imeweka wazi mipango ya kuhusisha wote katika kuafikia kutimizwa kwa mikakati hiyo itakayochangia kuafikiwa kwa upanzi wa miti milioni 10 ndani ya miaka 10. Mtazamaji, tuvuke mipaka hadi kule Marekani ambapo watu 21 wakiwemo watoto 19 wamefariki baada ya kupigwa risasi na mshambulizi mmoja katika shule moja jimboni Texas, Marekani. Kulingana na taarifa, mshambuliaji huyo kwa jina Salvador Ramos mwenye umri wa miaka 18 alivamia shule ya msingi ya Roba ambapo alifyatua risasi kiholela kabla ya kutoroka. Viongozi wakuu wa ulimwengu wamejiunga na Rais wa Marekani Joe Biden kutuma risala za rambirambi na kukashifu unyama huo, huku wakitumia fursa hiyo kutaka hatua kali kuchukuliwa ili kukomesha matukio kama hayo ambayo hutokea mara kwa mara nchini Marekani. Texas, and there is swift action being taken by local law enforcement as well as the Texas Department of Public Safety. Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens again. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? Mtazamaji, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Haki Afrika lenye makao yake mjini Mombasa limetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi chamani ODM na Wiper kuhusiana na madai ya ghasia za uchaguzi katika kaunti hiyo. Shirika hilo limesema kuwa mazingira ya kisiasa yanayoendelea katika eneo la Pwani ni ya kuzua taharuki na kuonekana kwa kuwepo kwa ghasia nchini. Hali hiyo, mtazamaji, wanasema ni ya kuhofisha, huku shirika hilo likisema kwamba tume ya IEBC inastahili kufanya uchaguzi. Akihutubia vyombo vya habari baada ya kuwasilisha ripoti leo hii, mkurugenzi mtendaji wa Haki Afrika Hussein Khalid ametaka tume ya IEBC kutomwidhinisha mwanasiasa yote yule mwenye historia ya vurugu kugombea kiti chochote kile katika uchaguzi wa mwezi Agosti. In the aftermath of the upcoming elections, as Haki Africa, we are therefore imploring the government to bolster security operations and promote peace during the electioneering period while simultaneously championing human rights. The election period does not warrant a suspension
of human rights. The two, that is human rights and security, can and must mutually coexist in an environment that calls for both peace and security. And we are making several demands arising out of what we have witnessed, particularly here in Mombasa in the last couple of weeks. The first one is that we are calling on the authorities to investigate Wiper Party and Orange Democratic Movement for their alleged involvement in youth criminality. These allegations have been publicly laid on each other by the two parties. What we're saying is Wiper has accused ODM, and ODM has, similarly accused Wiper of involvement in youth criminality that has been witnessed in this county. So we are asking on investigations to be undertaken on these two political parties to ascertain whether they are indeed involved in the youth criminality that is being witnessed all over the county. Kwingineko mtazamaji, mashirika yasiyo ya kitaifa yakishirikiana na Wizara ya Afya yameandaa kampeni ya kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Garissa kuhusu mbinu za kukabiliana na makali ya ugonjwa wa fistula na kuwapatia vipimo na matibabu bila malipo. Hata hivyo, mashirika hayo sasa yanawataka wananchi kujitokeza kwa wingi ili kufanywa vipimo kabla ya kutamatika kwa kampeni hiyo. Dennis Monene anaarifu zaidi. Ugonjwa wa fistula ni ugonjwa unaoathiri sehemu za uzazi wa kike na kumpa changamoto anapopatwa na haja. Kufikia mwaka 2021, Kenya iliandikisha visa vya wagonjwa takriban 3,000 kila mwaka, wanawake wa umri wa miaka 15 hadi 49 wakiathirika zaidi. Kufuatia visa hivi vingi vya ugonjwa huu wa fistula, shirika la Fistula Foundation likaandaa hamasisho la kuwahimiza wakazi wa kaunti ya Garissa kukubali kufanyiwa vipimo vya ugonjwa huu na hata namna ya kukabiliana na hali hiyo. Fistula Foundation na Ministry of Health tunaendelea kuhamasisha akina mama kuhusu fistula. Tunawatafuta, tunawapeleka hospitali, wanatibiwa. Matibabu ni bure. Wengine wataki kujitokeza kwenda kupimwa na kutibiwa. Hiyo ni moja ambayo ina affect our project. Hiyo ingine ni wanaume. Wanaume wataki kushirikiana na watu na bibi zao na familia zao kwenda kuwasaidia wapate hilo matibabu, kwa sababu hata tuna saa zingine tunapata mama ambao wako na hiyo ugonjwa wa fistula, lakini ina take a long time ili bwana akubali. Aidha, wakazi wamefurahia hatua ya shirika hili kupeleka vipimo hivyo vya bure kuhusu hali hii ya fistula na hata mafunzo ya namna ni jinsi gani ya kukabiliana na hali hii ya fistula. We are doing a lot of awareness from the grassroots, from the village itself. First of all, by creating awareness, we are trying to educate, empower those women, especially the TBS, traditional birth attendants, the midwives. Nur Abdullahi ni mmoja kati ya wanaoshuhudia umuhimu wa kutibu fistula baada ya mke wake kunusurika kifo baada ya kujifungua na kuugua ugonjwa huu wa fistula. To hospitals. Me personally, 2004, second pregnancy to my wife due to prolonged labor. She developed VVF, viscovaginal fistula. Imagine, urine was just draining. But by the grace of God, through some interventions and what have you, it healed. Hata hivyo, ukeketaji na kufanyiwa ndoa za mapema umetajwa kuwaweka wanawake kwenye hatari ya kuugua ugonjwa wa fistula. Mamia mambo ya fistula, na kama wamama tunaamini ya kuwa hii shida yote inatokezea wapi ni kukata wasichana yetu. FGM ndio the ring leader of all this. So ningesema mama wetu wa Somali tuache hiyo maneno, tuseme zero to FGM. So ningesema tusaidiane huko na huko na tuendeshe hii kazi mbele. After some things were done, fistula is with us. Na hii tabia ya kuwaozesha wasichana wakiwa wadogo, ambayo ndio the principal, I can say, cause ya kuchangia fistula. Huyo msichana kibiolojia yani hako tayari mwili kubeba, ku accommodate mtoto. Nikiripotia Mwale wa Kirk,
Mimi ni Dennis Munene. Mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukran kwa wewe kwa kuambatana nasi hadi sasa hivi. Kufika hapo sina la ziada, niruhusu mimi na Edith Cross tufunganye virago vyetu tuondoke. Siku zote mtazamaji, niite Faith Kaulu, aliyekuwa mfasiri wa ishara jioni hii ya leo ni Bi Edith Cross. Kwaheri.